Hey, una conversación que oca dentro de ti to-dos los días. Una conversación tan silenciosa que la mayoría de las personas nunca llega a notarla. No comienza cuando enfrentas un gran desafío, comienza en el instante en que abres los ojos, una voz apenas diciendo, 5 minutos más tarde, hoy no es el mejor momento. Después cambia de estrategia y sucederá, cuando tengas más dinero, más experiencia o más confianza, entonces empezarás. Lo curioso es que esa voz nunca es un enemigo. Habla con calma, utiliza argumentos que suenan razonables y hasta per projet, pero mientras la escuchas, tus sueños permanecen inmóviles. El problema no es que esa voz exista, todos la tenemos, el verdadero problema es cuando dejamos de cuestionarla. Llega un momento en que aceptamos cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Si la mente dice que no puedes, inmediatamente lo crees. Si dice que vas a fracasar, empiezas a comportarte como alguien derrotado antes de haberlo intentado. Sin darte cuenta, conviertes una simple idea en una decisión, y una decisión repetida termina convirtiéndose en tu destino. Observa con atención cómo funcionan las excusas, nunca se presentan diciendo voy a destruir tus oportunidades, se disfrazan de prudencia, de lógica y de paciencia. Te convencen de esperar el momento perfecto, de prepararte un poco más, de comenzar el próximo lunes o el próximo mes. Y mientras tú esperas las conditions ideales, la vida sigue avanzando. El tiempo nunca se detiene para quien sigue negociando con sus propios miedos. Has una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dicho que no podías hacer algo sin haberlo intentado realmente? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque imaginaste un fracaso que jamás ocurrió? La mayoría de las barreras que enfrentamos no fueron construidas por otras personas. Fueron construidos por pensamientos que aceptamos sin examinarlos. La mente es como un jardín. Si no decides que sembrar, crecerán las malas hierbas por sí solas. Las dudas, el miedo, la comparación y la inseguridad no necesitan invitación. Aparecen automáticamente. Lo que se requiere esfuerzo es sembrar convicción, disciplina, paciencia y acción. Por eso, no puedes controlar el primer pensamiento que llega a tu cabeza, pero sí puedes decidir si le das un lugar permanente o lo dejas pasar. Cada vez que descubras un pensamiento que dice, no soy suficiente, no respondas con otro pensamiento. Respond con una acción. Si la mente dice que no puedes hablar en público, habla una vez. Si dice que no puedes emprender, da el primer paso. Si dice que no eres capaz de cambiar, demuestra lo contrario con un pequeño acto de disciplina, porque las acciones tienen un poder que las palabras nunca alcanzaron. Poco a poco, la mente deja de discutir, cuando la realidad comienza a mostrar resultados. El día que aprendas a reconocer esa voz antes de obedecerla, recuperarás algo que nunca debiste perder, el control sobre tus decisiones. Y cuando tus decisiones dejen de estar gobernadas por el miedo, y empiezan a ser guiadas por el propósito, descubrirás que el obstáculo más grande no era la falta de oportunidades. Era creer, sin cuestionarlo, todo lo que tu propia mente te repite. Existe una idea equivocada que ha detenido a miles de personas durante años. Creen que primero deben dejar de sentir miedo para poder avanzar. Esperan el día en que despertarán llenos de seguridad, convencidos de que todo saldrá bien. Pero es día casi nunca llega. El miedo no desaparece porque tú lo deseas. El miedo forma parte de la naturaleza humana. La diferencia no está entre quienes sienten miedo y quienes no. La diferencia está entre quienes obedecen al miedo y quienes deciden actuar a pesar de él. Piensa por un momento en todas las decisiones importantes de tu vida. Ninguna vino acompañada de una garantía absoluta.
No sabias exactamente como terminarían las cosas. Sin embargo, desde algunos pasos por entendiste que vivir también significa enfrentar la incertidumbre. Entonces, ¿por qué ahora permites que el miedo decida por ti? Cuando entregas tus decisiones al miedo, renuncias a la posibilidad de descubrir de lo que realmente eres capaz. El miedo tiene una característica muy particular. Siempre exagera el tamaño del problema y minimiza tu capacidad para resolverlo. Te hace imaginar escenarios donde todo sale mal, pero nunca te muestra las posibilidades donde puedes aprender, crecer o incluso triunfar. ¿Es un narrador pesimista que solo cuenta una parte de la historia? Y cuando escuchas únicamente esa versión, comienzas a creer que el fracaso es inevitable. Pero observa algo interesante. Cada vez que haces aquello que tanto temías, el miedo pierde un poco de fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque descubre que ya no tiene el mismo control sobre ti. La primera conversación difícil será incómoda. El primer proyecto dará incertidumbre. El primer paso siempre pasará el más pesado. Sin embargo, el segundo ya será diferente, el tercero aún más. Y un día mera os hasha atroz pregunt, dot por qué esperas tanto tiempo. Las personas valientes no nacieron con un corazón diferente. Simplemente comprenderán que el miedo no es una señal para detenerse. Es una señal de que están entrando en un territorio donde pueden crecer. Todo aquello que transforma una vida exige atravesar un espacio donde no existen certezas. Si es cada vez que pasa el miedo, también juras de las oportunidades que pueden cambiar tu destino. No conviertas el miedo en un enemigo, escúchalo solo lo suficiente para preparar mejor, pero nunca permitas que tome el volante de tu vida. Porque cuando el miedo conduce, siempre elige el camino más corto hacia la comodidad, y la comodidad prolongada tiene un precio muy alto, el arrepentimiento. La verdadera confianza no aparece antes del desafío, se construye después de enfrentarlo una y otra vez. Cada pequeña victoria envía un mensaje silencioso a tu mente, puedo hacerlo otra vez. Esa es la razón por la cual la acción siempre tiene más poder que la intención. No necesitas sentarte invencible para comenzar. Solo necesitas decidir que tus sueños tendrán una voz más fuerte que tus temores. Y cuando esa decisión se convierte en un hábito, el miedo deja de ser una presión, y se transforma simplemente en un compañero de viaje que ya no puede detener tu camino. Muchas personas creen que el cambio comienza en la mente. Dicen, cuando pienso diferente, actuaré diferente. Pero la realidad suele funcionar al revés. Las acciones tienen el poder de transformar los pensamientos mucho más rápido de lo que los pensamientos transforman las acciones. Esperar sentarte motivado para empezar es como esperar que salga el sol antes de abrir la ventana. A veces tienes que abrir la ventana primero para descubrir que la luz ya estaba esperando. Tu mente aprende observando lo que haces, no únicamente escuchando lo que dices. Puedes repetir durante horas que eres una persona fuerte, disciplinada y capaz, pero si tus acciones cuentan una historia distinta, tu cerebro creerá a las acciones. Porque las acciones son pruebas, las palabras solo son promesas. Imagina a alguien que cada mañana se dice, no soy disciplinado. Si esa persona un solo día decide levantarse a la hora que prometió, hacer ejercicio durante 20 minutos o terminar una tarea importante sin buscar excusas, algo comienza a cambiar. Tal vez el resultado sea pequeño, pero el mensaje que recibe su mente es enorme. Por primera vez existe una evidencia que contradice la vieja historia. La mente ya no puede afirmar con la misma seguridad que esa persona es incapaz de cambiar.
Es el secreto que muchos pasan por alto. No necesitas realizar una transformación gigantesca para cambiar tu identidad. Necesitas acumular pequeñas pruebas todos los días. Cada promesa que cumples contigo mismo fortalece la imagen que tienes de quien eres. Cada compromiso que rompes fortalece la versión de ti que permanece en la comodidad. Por eso los pequeños acciones tienen un valor inmenso. Hacer tú como cuando nadie te observa. Lega 5 minutos antes. Lea unas cuantas páginas aunque estés cansado. Apaga el teléfono para concentrar. Terminar lo que empezaste aunque no tengas ganas. Desde afuera parecen detalles insignificantes, pero dentro de ti están construyendo una mente que aprende a obedecer tus decisiones en lugar de tus emociones. No subestimes el poder de la repetición. El éxito rara vez aparece por un acto extraordinario. Casi siempre es el resultado de cientos de acciones sencillas realizadas con una disciplina que pocos están dispuestos a mantener. La mayoría busca cambios espectaculares por crear resultados inmediatos. Sin embargo, las personas que realmente transforman su vida entienden que la grandeza no es de hacer correctamente lo pequeño, incluso cuando nadie aplaude. Cada vez que eliges actuar en lugar de poner una excusa, estás enviando una nueva instrucción a tu cerebro. Lo estás diciendo, no soy una persona que solo habla, soy una persona que cumple. Esa instrucción repetida una y otra vez comienza a reemplazar las dudas por confianza. No porque la confianza haya aparecido por arte de magia, sino porque ahora tiene pruebas reales para sostenerse. Deja de preguntar si ya estás listo. Haz una pregunta diferente. ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo hacer hoy para acercarme a mi objetivo? Porque cuando das el primer paso, aunque parezca insignificante o que algo extraordinario, tu mente deja de vivir en el mundo de las posibilidades y empieza a vivir en el mundo de la evidencia. Y cuando la evidencia cambia, también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Hay una palabra que muchas personas admiran cuando la ven en otros, pero evitan practicar cuando les toca vivirla: disciplina. La mayoría cree que la disciplina es un castigo, una obligación pesada o una vida sin libertad, pero la realidad es exactamente la contraria. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve, porque cuando eres esclavo de tus impulsos, de tus emociones o de tus excusas, no eres realmente libre. Eres simplemente alguien que reacciona a lo que siente en cada momento, piensa en esto por un instante. Si solo trabajas cuando tienes ganas, habrá muchos días en los que no avanzarás. Si solo estudias cuando te sientes inspirado, el conocimiento llegará demasiado lento. Si solo persigues tus sueños cuando todo parece fácil, abandonarás en cuanto aparezca el primer obstáculo. Por eso las emociones son excelentes compañeros, pero pésimos líderes. Cambian todos los días. La disciplina, en cambio, permanece incluso cuando la motivación decide desaparecer. Muchos esperan sentir entusiasmo para actuar. Las personas que logran resultados extraordinarios hacen exactamente lo contrario. Actúan primero y muchas veces el entusiasmo aparece después. Entenderán que la motivación es una visitante, llega sin avisar y también se va sin pedir permiso. La disciplina, en cambio, es una decisión que puedes tomar cada mañana, incluso cuando nadie te observa y nadie te aplaude. Entrenar a la mente no significa hacer cosas imposibles, significa aprender a cumplir con aquello que prometiste, especialmente cuando aparecen las excusas. Es levantarte cuando el despertador suena, aunque la cama parezca más cómoda. Es terminar una tarea aunque ya estés cansado. Es seguir estudiando aunque los resultados todavía no son visibles.
is mantener tu palabra incluso cuando nadie sabría quella rompiste. Es en esos momentos invisibles donde realmente se fortalece el carácter. Cada pequeño acto de disciplina es como una repetición en el gimnasio. Tal vez una sola, no parezca cambiar nada, pero después de cientos de repeticiones, el músculo ya no es el mismo. La mente funciona de la misma manera. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, fortaleces tu capacidad para tomar mejores decisiones en el futuro. Poco, aquello que antes parecía un gran esfuerzo comienza a convertirse en un hábito natural. Muchas personas fracasan porque quieren cambiar toda su vida en una sola semana. Empiezan con una energía enorme, creen planes imposibles y llenan sus días de objetivos gigantescos. Pero el cuerpo se cansa, la mente se agota y terminan abandonando. La verdadera disciplina no consiste en hacer de más durante pocos días. Consiste en hacer lo necesario durante mucho tiempo. La constancia siempre vence a la intensidad pasajera. No te obsesiones con demostrar al mundo de lo que eres capaz, demuéstratelo a ti mismo. Cada promesa que cumples contigo fortalece una parte de tu identidad que nadie puede quitar. Empiezas a confiar en ti porque sabes que cuando dices que harás algo, realmente lo haces. Esa confianza no nace de los elogios, nace del compromiso silencioso contigo mismo. Con el tiempo descubrirás que la disciplina produce algo mucho más valioso que los resultados externos. Produce paz interior, porque dejas de depender de tu estado de ánimo para avanzar. Y no preguntas si tienes ganas. Preguntas que debes hacer y simplemente lo haces. En ese momento tu mente deja de controlar tu vida y es tu quien comienza a dirigirla con claridad, firmeza y propósito. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen, pero que tiene el poder de cambiar una vida entera. No es, que quiero lograr, la verdadera pregunta es, ¿en quién necesito convertirme para lograrlo? Porque los resultados no aparecen por accidente. Son la consecuencia natural de la persona que decide ser todos los días. Muchos desean una vida diferente, pero continúan pensando, hablando y actuando exactamente igual que antes. Esperan que el futuro cambie mientras su identidad permanece intacta. Eso es como sembrar la misma semilla todos los años y esperar una cosecha distinta. Si quieres resultados nuevos, primero debes constar una versión nueva de ti mismo. La identidad no se forma con palabras bonitas frente al espejo. Se forma con decisiones repetidas. Cada vez que eliges la responsabilidad en lugar de la excusa, estás diciendo, este es el tipo de persona que soy. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea pequeña, fortaleces esa identidad. Y cuando rompes constantemente tu propia palabra, también estás construyendo una identidad, pero una que trabaja en contra de tus sueños. Las personas suelen decir, quiero ser exitoso, pero el éxito no es una profesión, es una consecuencia. Antes de pensar en el éxito, piensa en convertirte en alguien puntual, disciplinado, honesto, constante y dispuesto a aprender. Cuando esas cualidades dejan de ser un esfuerzo y comienzan a formar parte de tu carácter, los resultados empiezan a aparecer como una extensión natural de quien eres. No construyes una imagen para impresionar a los demás. Construye un carácter que puedas respetar cuando estés completamente solo. Porque hay momentos en los que nadie verá tus decisiones. Nadie sabrá si cumpliste o no con tu palabra. Nadie te felicitará por levantar temprano, por esto hay una hora más o por renunciar a una distracción para acercarte a tu meta. Sin embargo, tu mente sí lo verá. Y cada una de esas decisiones silenciosas irá definiendo la persona que eres.
El verdadero cambio ocurre cuando dejas de actuar por obligación y comienzas a actuar por identidad. Y no haces ejercicio porque alguien te lo recuerda. Lo haces porque eres una persona que cuida su cuerpo. Y no lees porque un libro promete éxito. Lees porque eres alguien que nunca deja de aprender. Y no trabajas con excelencia solo cuando hay supervisión. Lo haces porque la excelencia forma parte de tus principios. En ese momento, el esfuerzo disminuye, porque tus acciones ya no luchan contra tu identidad, nacen de ella. Recuerda que una identidad fuerte también influye en las decisiones difíciles. Cuando aparece una tentación, una distracción o una excusa, ya no preguntas, que tengo ganas de hacer. Preguntas, que haría la persona en la que me estoy convirtiendo. Esa sola pregunta cambia completamente el rumbo de una decisión. Porque deja de tratar del momento y empieza a tratar del futuro que estás construyendo. Nunca subestimes el poder de una pequeña decisión repetida durante años. Cada hábito es un voto a favor de la persona que deseas ser. Cada día estás escribiendo una historia sobre tu identidad, incluso cuando no eres consciente de ello. La única diferencia es que algunos permiten que las circunstancias escriban esa historia por ellos, mientras otros toman el control de la pluma. El día que comprendes que tu mayor riqueza no es el dinero, ni el reconocimiento, ni el talento, sino el carácter que desarrollas en el proceso, dejarás de perseguir resultados con desesperación. Te concentrarás en convertirte en la persona correcta. Y cuando eso ocurra, descubrirás que las oportunidades, la confianza, el respeto y el crecimiento empiezan a seguir de manera natural. Porque una vida extraordinaria siempre es el reflejo de una identidad extraordinaria, construida con disciplina, humildad y decisiones correctas tomadas una y otra vez. Al final, la mía batalla nunca fue contra el mundo. Nunca fue contra la economía, la suerte o las circunstancias. La batalla más importante siempre ocurrió en silencio, dentro de tu propia mente. Y la buena noticia es que aquello que fue entrenado para limitar también puede ser entrenado para impulsar. No necesitas cambiar tu vida de un solo golpe. Necesitas cambiar la decisión que tomas hoy, después repetirla mañana. Y volver a repetirla cuando nadie te esté observando. Ahí es donde nacen las personas que transforman su destino. No porque son perfectas, sino porque aprenderán a levantarse una vez más de los que caen. Cada pensamiento negativo que desafías, cada miedo que enfrentas, cada promesa que cumples contigo mismo, y cada pequeño acto de disciplina, está construyendo una versión más fuerte de ti. Un día mirarás hacia atrás y comprenderás que el cambio no ocurrió en un momento extraordinario. Ocurrió en esos instantes cotidianos en los que decidiste no render. Recuerda siempre esto, tu mente puede ser tu presión o tu mayor aliada. La diferencia no la hacen las circunstancias, la hacen las decisiones que tomas cada día. El momento perfecto nunca llegará, el permiso que estás esperando nunca vendrá, pero el poder para dar el siguiente paso siempre ha estado dentro de ti. Cuando decidas tomar el control de tu mente, dejarás de vivir la vida que el miedo eligió para ti y comenzarás a construir la vida que tu propósito siempre quiso alcanzar.